হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছো। 460 টাকায় তৈরি করতে পারেন ইউএসবি প্লেয়ার, যার মাধ্যমে আপনারা টিভিতে মুভি দেখতে পারেন, নাটক দেখতে পারেন। যাদের ফিলামেন্টের টিভি আছে তাদের জন্য এটা তৈরি করতে খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। দেখতেছেন এই যে একটা বক্স, এই বক্সের মধ্যে ফিটিং করা হবে। আর লক, এটা হলো অডিও এবং ভিডিও আউটের জন্য। আর এই সার্কিটটা দেখতেছেন, এই সার্কিটটা 400 টাকা। আর বক্সটার দাম হচ্ছে 60 টাকা। আর লকগুলা অন্যান্য জিনিস সুইচ টুইচ সহ আপনি 460 টাকা খরচ করবে, অনায়াসে নিজেই তৈরি করতে পারবেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন এবং ভিডিওটি যদি আরও কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট করুন এবং আপনার মতামত জানাবেন। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে। দেখতে থাকুন সবাই। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আমাদের লাগবে হলো 5 ভোল্ট। এটা একটা পুরাতন চার্জারের, আমরা এখন কানেকশন করব।